Ni pediang semua bahaya pi syaka benta balai jong kejing hikai user registration. Haka ni ka benta, nginya check na ka benta ka jingdon jong baro kitu ki bangila ya keren haka benta bala dep. Tingin recap wut ya ka bala dep le haka benta bala dep. Nila dep strip ya ki tags na ka full name but username jongi. Nila dep strip but encrypt ya ka password jongi. Kan mau ka ni ka sequence na ka benta ki functions kenang bangin am ya strip ya value jongi bala dep encrypt. Hang ni ngin ya sedang ya ka registration process jongi. Ngan check na ka benta ka jingdon jong kini baro. Shuaban le ya kata ngan set ya ka date. Menta ka ni ka pendan kam ya ka date function. Hapo ngidon y na ka benta year, m na ka benta month, but d na ka benta date. Uday y dak he na ka benta 4-digit year. Lada pipendan kam ya y dak red, unday 2-digit year. Tiha ka database jonga ha ka ni ka por nga don ningkong ya year jonga. Nang ta month jonga, but ka day, but kini la penya klat daki hyphens. Pilaban yo ya ka ni, habangi pendap ya ka database jongi hang ni, but pendap ya value hapo users. Ngilaban yo baka date ka don ha ka format batikna. Ladangi pendan kam ya ka ni ka judge function hang ni. Andangan yon today, pilaban yo hang ni bangi don yo year ha ka 4-digit format but month jongi hang ni, but ka day jongi hang ni. Bala penya klat daki hyphens. Kala adjust ha ka tega structure ha ka database jonga. Ti, lada if submit, tingidon kam man-check na kabenta ka jingdon. Ngan pendap ya ka comment hang ni, check for existence. Menta, kani ka sok bah. Baro ka bang ikwa ban le kaday, ngihap ban ong if statement, bar ka block jong ukod hadian katay. Ka condition kanday, if full name, username, password, and repeat password exists, ngidon ya ka jingpin shisha hang ni. Ngin ya ong, if username both daka and the double ampersand symbol. Nang tangin ya ong password, but nang tangin ong oh ngalaklet ya ka full name hang ni. Tingan pendap ya ka hang tay. Penyaklat ya kini da double ampersand sign. Kabakat do kaday repeat password. Di type ya kata. Ngin sadon kam ya kini baro. Lim kumta ngin ong echo, please fill in, but hakidak reben all fields. Ngin ya bo ya ka paragraph break hadian katay. Kumju, tungan bo ya ka paragraph break haswa jong ka form kenang bangin namdon kam ban pendap ya ka shaman ka error message bangi ay. Ti tangkat tu. Tungin super syang ya ka. Ngan pai biang siya ka register page jonga. Niyo ya ka hang ni. Tungan nyon ha register. Semua pendap ya baro ki fields. Tungin type kat tu kat ni ki fields hang ni. Tungin jet ka way na ki passwords jongi. Ngin am ya iban ya ka password jongi. Register. Oh, ban biang ya ka password. Repeat password. Kadaw ba kani kam trikam ha kani kapor kaday u MD5 value jong ubamdon AA u yaringkat but u MD5 string jong ka text. Ka string baladep encrypt jong ka text. Tingas ngau thuo ka ay bangidon kam banle kaday say ya ka MD5 function hang ni. Pentik na bapiweng no ya ki brackets bukut. Nganwan hang ni hapo mat check na ka benta baro ki data jongi. Ti tungan pai biang bat persyang ya kani sa shisin. Ken mau baka klem trikam mensyua habang i klem jet ya ka repeat password. Ti ladang a klem jet ya ka repeat lani ka password ngiyo ya ka error jongi. Ladang a jet biang ya u value jongi latnyo ya ka repeat password ngidang yo hi ya kani ka error. Katay kaday ka jing e. Kabangi day ban ong kaday, lada baro ki don tingila ban penkala ya ka password jongi but repeat password. Tingan syuong password kaya ringkat bat ka MD5 jong ka password. Kani kan encrypt ya original variable value but bo ya ka password code batamay ha uju o variable.
Ngidon kam ruban ong, repeat password kaya ringkat bat ka MD5 bat ka repeat password. Hang ni, comment ya ka ni kum encrypt password. Ngila dep encrypt ya ka password jangi. Mentangin ya cikamat bat pendap ya baro ki data ha ka database jangi. Ngan le ya ka ni. Namar bangidon ya ka data jangi, ka balet ya ka registration jangi, ngin ya set ya ka maximum limit na ka bentaman ka way ka data bala input. Mentangi ong arpusan characters na ka benta ka full name, username, password, but repeat password. Tiu maximum value uday arpusan. Tingan ong, lada ka string length jong ka username ka he lani kam he banya arpusan, or string length jong ka full name ka kam he banya arpusan. Tungin ya pet yakini kaway pa kaway bat ong. Lada ka length jong ka username lani full name ka jrong palat. Tungan bu yakani ha ka rukam baday. Lada man way na kini ki values u kam he banya arpusan, lani kam he banya arpusan, ngin ya iko ya kini ki values. Da ka baong username lani em tungan ong max limit for username or full name are 25 characters. Limkum tangan ya chakamat ban check ya ka jingtrong jong ka password jonga. Mentang ala dep rai ban le ya kani. Check password length namar nga kwa ya ka jing check batikana na ka benta kani. Lada ka string length jong ka password jonga ka kamhe ban ya arpusan lani ka string length em tungin yad lat na kani. Yad lat na ka else. Ka check ban ningkong banga kwa ban le ka de ban pet lada ki passwords ki day. Tungan ong if password equals to repeat password nang tabteng ya ka block jong ukod ka bahe. Limkumta echo show user your passwords do not match. Biang. Ti pilaban type hang ni bat ngilaban yay check ya ka character length jong pi. Mentaban check ya ka character length jong ka username but ka full name. Ti check character length of username and full name. But katakan day kumbang ila ong hashwa. If username is greater than 25. Lani lada ka string length balapendan kam hakadi ka function ka kamhe banya arpusan. Or ka string length jong ka full name ka kamhe banya arpusan tingi equal length of username or full name is too long. Titang man siya penlongsuk ya ka bat nang tangin ya ong. Check password length. Hang ni ngan pentik na lani ong if mentakan mau bagi password jongi ki ya day. Tingidan kam ban check tangi ya kani hakaway na ki password variables. Hang ni ngan ong lada ka string length jong ka password ka kamhe banya arpusan lani ka string length jong ka password ka duna banya real characters. Ti ngin iko ya ka error ka baong password must be between 6 and 25 characters. Kanila tikna kan sa trekam. Ngin sa bateng ya kani ka jing batay ha ka jing hikay babut. Shwa kata tungan penkut ya kani da ka else statement. Ti lim kum ta ngin ong register the user. Ukot ban register ya u user un lej hang ni.
Haga jing hikai ka babot ngin tes ya kani bat ngin puli kum no ban register ya user bat ngin bo ya ukut hang ni ha ka tei ka jing hikai. Kani ka day na ka benta ban check ya ka minimum lani maximum limit ha ka password jangi bat kani ka block jang ukut hang ni kan day ka register the user ka benta jang ukut jangi bapela bah. Ti saya sno bat nga ha ka benta babot. Nga imeburin na shilong ngadap na ka benta ka spoken tutorial project.